Mama Joyce Rovincer Mpanga Bogede ku maama oyo wano ku mukolo gw'okumuziika ku bijja by'abajjajjabe. Ebigambo by'Bogede bikwasizza abantu ennaku era ne batuuka amaziga bonna olw'omukwano mungi gw'abadde alina eri ensi eno, era ng'ono y'omu eyatuulanga ne General Kaguta Museveni ng'akyali minisita wa defense mu gavumenti ya Bwete, nga bateesa engeri y'okuggyako gavumenti eyo, engeri y'okutereeza eggwanga Uganda okulijja mu bikyamu ebyaliwo, okuba nti Obote yali awambye obwakabaka, yali ayonoonye buli kintu. Kati nga batuula ne General Kaguta Museveni okulaba badde abuludde batya Uganda okugijja ku muntu atayagala ggwanga Uganda, naye teyamanya nti ate ne gwali mu kuteesa naye ye yali asinga obutaagala Uganda yaffe. Ebigambo bino bitabudde abantu ne bayoza ku mmunye n'ebirala bingi ebyafaayo bye, omukwano mungi gw'adde alina ensi eno, omukwano mungi gw'adde alina eri abaana abawala, gw'abadde alina eri Buganda ne kabaka we, n'ebirala bingi byakoze nga ye omukyala ku lwa Uganda eno. Kale katubifune ebigambo mu biwulire. Bannaffe, Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Olwaleero lunaku lukulu nnyo nga tusiibula maama, naye nga tumwebaza byonna byatukoledde. Erinnya lyange nze Lydia Anzawedde Nabitalo Mpanga Sebuyira Mukasa n'omwami wange wuuyo. Kakati mbadde nsaba nsooke mbayimbiremu oluyimba. Mumpulira kati? Kale mbadde nsaba kuyimbayo oluyimba ne mwannyinaze ekiggundu nga nkubira.
Bassebo ne bannyabo mwebale kujja kubeera naffe ku lunaku luno. Olunaku luno luzibu nnyo ku nze kubanga maama ono abadde mukwano gwange nnyo. Nakaabye nnyo jjo ku nnyonyi nga nzija naye munsaasire ebyokwogera bingi naye taata waffe yali akafa nzijukira abaya mwaka ndooza gwali 70 yeah. A year later 77 twagenda tewasenga waffe bamuyita Lydia Nabitalo nabuuza maama nti mutabani ali atya. Maama namugamba nti mutabani namuvaako oba gwona omusobola. Ebiseera bye nalinamu eddalu naye maama yayogera ekintu ekyo. I remember that year and twali wandege yaawo. I changed my ways from that day. Nga ndaba maama abonaabona nnyo aweerera abaana bangi naye nga kalinawo akatono ffenna tuli. So nembeera I was putting in the past nga sikifaako nnyo nga tugenda mu bantu baga nti Nyabwe webale kulabirira abaana nga sikitegeera. Naye afterwards nange nfuusi nina abaana kati nentandika okitegeera. Naye nga budde lwenzija wano nga nina abazeeyi bensooka okulaba. Naye nga maama yasembayo oluusi nga tutuula erungujjaawo n'akunyumiza emboozi nnyingi nnyo nnyo ekwata ku bantu naddala ku famire yaffe. Naye nga ndaba omukwano mungi. Nambuza ku baana bange basoma batya ekintu ky'education maama ng'akitwala wala nnyo. Kati naye omukwano gwe yandaganze ku lwange ningamba nti okay mukyalo ono andaze omukwano mungi nnyo. This is how you live. Naye bannange abali wano mbasaba nnyo mbeegayirira nnyo. Omukwano kintu kikulu nnyo mu famire. Mukyala Sipesiyoza akyogererako ndowooza mwami kano besigye kintu kikulu nnyo banaye. Amaka kintu kikulu nnyo. Tukuze tuli wamu ffenna nga bwe mutulaba wano naye maama oyo ng'atugatta nnyo ng'otuula naye n'akubulira ebintu bingi nnyo. You go driving nga bwe nolowooza n'ogamba mukyala ono okuŋŋamba ebintu bino byonna. Naye nange nkitaddemu abaana bange naga nti banaye mugende Uganda naye olina okulaba gundi olina kubuuza ku gundi. Baali beekanya in the beginning naye ne bagamba nti be bakuze batandisa okiraba nti okay taata kyeyogera kituufu. Okwagalana kikulu nnyo naye nga bwe mbagambye amaziga agajjo ge nakaabye nga nzija ku nnyonyi. I think is enough. Omukyalo ono maama ono bannange she's different. She's a special woman. Njagala nnyo ffe abali wano tulabire ku muntu ng'oyo. Yali waggulu nnyo naye ng'okyerabira. Nabadde Bungereza naye nga nti banaye ndowooza maama tujja muzika ku Tuesday oba Monday. Bwe nabadde njogera naye nga nti naye weerabidde omuntu gw'oyogera naye gw'oyogerako. So oluusi wamutwalanga maama naye nojjukira nti okay mukyalo ono byakoze bingi. Emirimu gye gibadde mingi nnyo mu nsi eno and outside as well. Naye nebaza nnyo famire y'Amasembe, of course famire abafumbe. We love this woman. We did appreciate everything she did. She was extremely special. Namwe mwenna abazze on this day. It's a very difficult day for us. Naye tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ebyange bikomye awo. Nze kato. Nze ndi mulongo. There are two sets of twins in this family. Naye nze kato. Wasu abeera mu America. Naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo. Balamusiza mwenna mufitiya mu ebyenjawulo. Amannya agange Sekele Nanteza Kaweesa. Mwandabyeko wano Alia bayise Bakaweesa family okujja. Era nazze nga ba cousins.
naye nadde nyimiridde wano nadde wakwogera ne ba cousins nendoza mama yandiŋŋambye atya yandiŋŋambye yeri nooli mwana wange yogera mu baana nze nali Lubuga oba nze Lubuga wa omugenzi Fred Mpanga lwa Dawudi era nakulira mu maka ga mukyala Mpanga nalina okuva nga nina emyaka 6 nagenda okuvaamu nga ngenda mu university sijja kwogera bingi nawandiseko mu katabo abalina katabo mujja kusoma kyenawandiise nyimiridde wano okwebaza maama okutwagala ffenna biti byaffe ebyenjawulo okugula enzigi z'ennyumba ye n'atuyingizaamu ffenna njagala nnyo okujjukira ekintu kimu maama wange yali mukyala kaweesa naye yawummula naye yanyumizangako kintu kimu kubanga olusi nga kate wagambye obeera omwana omuto weeramu n'obumulumulu n'oba n'emputtu maama yaŋŋambanga nnyo nti yambuzanga nnyo maye mwana gwe bakuzaala busoga olina emputtu y'abasoga that stubborn quietness emputtu abasoga mu nsonyi abali wano naye akyogeranga bulungi naye naye nedda toli musoga oli mwana wa Mpanga ojja kuvaamu we nali omuto naddala bamasembe baŋŋamba nnyo nti I was very shy and withdrawn and quiet olwaleero emirimu gye nkola oba gye nakolangako wenjogera mwampulirizanga ndowooza oyo mukyala Mpanga omuntu eyali mu kashel ng'ali closed nayimirira amaaso g'abantu nayogera ne bamuwuliriza oyo mukyala Mpanga mukyala Mpanga yagamba maama wange olumu nti nga wengambye tata Mpanga yali mukulu wa tata wange yafa kati nga bantu bamubuuza naye Joyce oli namwandu oyo mwana Helen lwaki tomuzaayo bazadde be gye bali ate Fred yafa lwaki tomuzaayo ewa bazadde be nagamba ono mwana wange nolwekyo nze nja mumukuza nebaza nnyo maama olw'okunnemerako nja kuwunzika ntera nnyo okwogera ebiwanvu naye mbadde njala kunyumya kino kubanga osanga yo platform gye ndifuna okukyogera si munnabyabufuzi naye nga nkolera byenkola nnyo bibannyabufuzi naye siri munnabyabufuzi ku Tuesday ise maama yankubira essimu nali ku office nga ndi very busy nga mmanyi twefuula nnyo busy nankubira essimu nali nkusabyeko okunnoonyeza ku mukyala Kadaaga eyali bosi wo kwali kati ye minisita wa East African Community Affairs tulina obusente bwaffe obulemeddeyo eyo wa East African Community Affairs njagala kunoonya mukyalo oyo kuba mukwano gwange njagala munoonya ngende mulabe ko sente zange nzeetaaga n'abalala bazeetaaga nga maama nja munoonya naye kati bali mu mbaga ey'ebusoga soli okwogerako nnyo ku basoga naye agamba bali mu mbaga ya ise bantu naye nja munoonya ng'akomyewo njagala omunoonya kuba ye mukwano gwange ajja kumpuliriza bwanagezezako okukubira olwo minisita gwe nakubiddeko omulala nga njagala munnyonnyola ensonga z'obusente bwaffe buno tusibaye watusobola ozifuna ne minisita n'agamba nti ali very busy he will call me back later n'azijja ku ssimu nolwekyo nsuubira nti mukyala Kadaaga ye ajja kumpuliriza message ki gye njagala okugira ye message ya humility ya maama mwena mmanyi gye yaliko MP yaliko minisita naye weyaŋŋamba ekyo nemugamba nti ku Tuesday that was next Tuesday neddako next week nja kujja kutwalibwa omukyala mu mulabe naye kati tekibaddeewo naye what I can promise nti nja kituukiriza mukyala Kadaaga mu mulabe tulabe obusente bwa maama obwo n'obwabalala oba tubujjayo kyenjagala okukaatiriza tuyige okubeera hambo abeetoowaze era maama njagala mwebaza fena yatukuza tuli beetoowaze awummule emirembe era tumwenyumirizaamu n'omwebaza okungulirawo enzigi ezandibadde closed and I'm happy that she was proud of me mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza nantifayo busabye ne muwa standing ovation naye tetulina budde tuza tunaamuwedda. Thank you. Webale nnyo Helen. Nze amannya gange Daudi Frederick Kisitu Mpanga, nze musika wa Andrew Frederick Kimeze Mpanga, nze mugalanda naye nze taata wa bano bonna be mulaba wano.
kansooke okubeebaza ku lw'ennyumba ya Andrew Frederick Mpanga okujja mu bungi ne mwefiiriza obudde mu nnaku zonna ze tubaddemu nga tuli mu nnyiike. Musiibye naffe, musuze naffe. Tubeebaza nnyo era ekyo tetukitwala nti kintu kitono. Njagala n'okwebaza ennyo abasawo naddala Dr. Lutaaya owa Kampala Hospital. Dr. Lutaaya oyo alabiridde nnyo maama obutaweera naddala bukyanga Dr. Kanyerezi ate mutowe awumula mu busawo ate n'atuva ne ku maaso. Neebaza ne badokita abalala ababadde bamukwatirako, Dr. Lydia Sebuyira Mukasa abadde agendayo n'ategeka amakerenda ge, n'apima pressure, n'alaba sukaali n'ebirala. Maama abadde amira amalagala nga galinga bwoli olubatu lw'ebinyeebwa. Eddagala lingi lyabadde alina okumira, Dr. Lutaaya nga yali prescribinga, Lydia n'alitegeka mu pill box. Dr. Nandi nga Dr. Lydia bwe bimulema, Dr. Nandi yayingirawo mulaba wano nga MC, olumu yakwasa amateeka. Twebaza nnyo Kampala Hospital, twebaza nnyo Mengo Hospital. Mengo Hospital banzijukiza babadde bamuyamba nnyo mu physiotherapy. Diabetes ono abadde aleeta mumuyita mutya abasawo nerve pain mu ngalo nga yeetaaga mu physiotherapy. Twebaza ne Dr. David Olonya wa Nairobi Hospital yamukolako ku mugongo myaka giyiseewo naye spare gwe yateekamu abadde akyalimu ng'akola. Twebaza nnyo sekwebaza abo ababadde balabirira maama eka. Njagala okusooka ne Nassa Kazibwe. Nassa njagala oyimirira abantu bonna bakulabe. Nassa ayimiridde wano. Nassa takoze bwa dereeva wazira akoze bwa mukwano. Abadde atuula ne maama ne banyumya emboozi. Nassa muvubuka muto tannaweza myaka 28 naye Nassa ng'amanyi ebintu bya 54 olw'okubeera ng'atuula n'okusiiba ne maama. Buli bwe bagenda ng'olaba Nassa amutambuza. Nassa weebale nnyo, weebalire ddala. Nsaba Shirati naawe oyimirireko. Nassa wansigadde ng'oyimiridde. Shirati naawe oyimirireko. Shirati oyo abadde alabirira maama kwambala kukola buli kimu nga Shirati oyo yamulabirira. Ate ne twebaze ye n'abeera nga ye sweeper ngamba mu tamuzi z'omupiira nga yakola ebirala byonna waka. Tiimu eyo tugyebaza nnyo ak'ensuso era abasatu abo be babadde ne maama mu kaseera ke akasembyeyo. Bamuddusizza. Shirati yankubira essimu nga ndi Kigali n'aŋŋamba maama wuuno, ate yambuuza bulungi aleme kuntiisa naye essaawa ze yali ankubiddeko ng'eri 9:9 ng'obudde tebusobola kubeera bw'osiibye otya nno ssebo. Ne mmanya waliwo obuzibu. Ne mugamba Shirati buzibu ki? N'aŋŋamba maama wuuno. Maama bwe yakwata essimu yagamba ate bafunye ggwe Dawudi, gwe saakusomesa busawo nakusomesa bwalooya neetaaga musawo. Ekifuba kinnuma nnyo. Bwe nakubira omusawo Dr. Nandi ono ye gwe nasobola okufuna n'enkuba oguddako mutuule. N'enkuba oguddako Nassa ye yakwata essimu okumugamba, njagala mugamba nti maama omusawo ajja. Nassa bwe yakwata essimu n'agamba Uncle Dawudi, maama ali bubi ka tumutwale mu ddwaliro. Ne mugamba nti ekyo tulina okukola, tumutwale mu ddwaliro. Nze kantegeeza omusawo nti bagenda kusanga muki basange mu ddwaliro. Era ne ntegeeza Nandi ne Jeff nti aka tugenze mu ddwaliro. Gye byaggweera Nassa n'ankubira n'aŋŋamba mu ddwaliro tutuuse. Muli mutima ne ŋŋamba Mukama yeebazibwe. Naye n'aŋŋamba nti omusawo waffe gwe mmanyi taliiwo, ate bano abasawo be tusanzeewo bamunyiiga bunyiizi mu kifuba. Nze mutima gwange ne mmanya nti kati ekyo ye CPR, resuscitation, embeera ddala nga bwe yagirabye mu ntandikwa mbi. Naye
ngezaako okubira Nandawula avuga ndooza bwe nsiriikiriramu ne ŋŋamba kanziremu nkubire Nasa yakwata essimu naye teyasobola kwogera ne mmanya nti embeera ndooza si nnungi ne nzizaako essimu ne nsigala nga nyimiridde ninda anambikira era maama wange ono Nandi dakika tezaayitawo nga 5 n'aŋŋamba ntuuse naye mu butuufu maama simusanze awo nno ate ne ntandika okuyisa obusimu obutegeeza abantu amawulire ago. Bannange mbeebaza nnyo, tubeebaliza ddala nnyo. Twebaza Susan Nakalanzi abadde abeera eka ng'alabirira maama, naye twebaza Nandawula, twebaza Joyce, twebaza St. Stephen's Lungujja ababadde balambula maama ne bamuyimbira ennyimba ne bamusembeza ne basaba naye ne bamusabisa. Twebaza abo bonna ababadde balambula maama mu biseera bye balina nga beefiiriza ebiseera ak'enjawulo. Kanneebaza Kiza Kimbugwe ne Jackie Asimwe ababadde bagendayo mu ttuluba lya Women's Movement ng'abakyala bato. Ebintu ebyo bizza abantu abakulu, bibazzaamu amaanyi. Ekintu ekimu kubimalamu abantu abakulu amaanyi ye loneliness, okuwuubaala. Twebaza nnyo abo bonna ababadde balambula maama. Njagala kwebaza famire yaffe Bamasembe ne Bampanga, mwenna mu ngeri ez'enjawulo ze mbadde muyambamu maama. Kenso njagala kwebaza mukyala wange Fiona, weebale kwagala maama wange n'omulabirira. Njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era n'omusaasira okuviibwako omukyalo ono gwawadde ekitiibwa ekyokufa ng'aweereza mu lukiiko, era naye n'afa nga tatiiriridde Ssaabasajja Kabaka wadde n'olunaku n'olumu, mu buzibu, mu nnaku ennyangu, mu musana, mu nkuba, abadde wonna waali ng'ali mu buweereza. Twebaza Oweekitiibwa President atuwadde ekitiibwa ekya official burial, era ebitiibwa bino bye mulaba bisinziira ku kujjukira nti mukyala Mpanga yaweereza mu gavumenti eya wakati, era ekyo nakyo tukyenyumirizaamu ddala. Bansonyiwe protocol nyinza okuba nga njisuddemu, naye neebaza ne church etuwadde ekitiibwa kino mu kuziika. Mwebalire nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Musaasire njagala okwogerayo obugambo obulala obutono, era nabwo nga bukwata ku maama ono. Ebigambo bingi byogeddwa bukyanga maama tugendako, owulira ne weewuunya n'ogamba waawo. Lwetwamala olunaku mu Parliament, twebaza nnyo n'abo member wa Parliament, Speaker, Deputy Speaker baatuyamba ennyo. N'owulira ebigambo ebyogerwa n'ogamba nti kale nange nkyenyumirizaamu okubeera omwana wa mukyala Mpanga. Mukyala Mpanga abadde w'amabala mangi, ebbala erimu libadde eryogera olulimi olunyaanyimbe. Njagala okwogerako mu lulimi olwo n'ab'ebbala eyo nabo bategeere kye twogera. When Ssekabaka Edward Mutesa II passed away in November 1969, a book of worship was found in his flat. I believe it was a BBC book of worship. You could follow worship hymnals and sermons on the radio. A book of worship was found in his house, and in the margins of that book he'd written the following words: "The service of men is inseparable from the worship of God. The service of men is inseparable from the worship of God." Because we're here to dedicate our mother, Mama Joyce Mpanga, to God,
I thought it worthy that I should use those words as the anchor to a couple of comments that I'm going to make. I believe first and foremost that when Sekala Kamtesa said the service of men, he included, as was often done at that time, women. So what he meant was the service of humankind is inseparable from the worship of God. And I believe that in Mama's life, we have seen her dedicate herself to the service of humankind. She was a teacher, but not just a teacher. She was a counselor, coach, and mentor to very many people. Some we know, some we don't know, but all the people that you're looking at here, she taught, she counseled, she coached, and she mentored us and our children. She was a woman leader. She fought incessantly for the empowerment of women. In that effort, she worked with the National Council of Women, the Pan-African Women's Organization. She founded, or was one of the founder members of Uganda Women's effort to save the orphans. She was instrumental in the founding of Banakazade, who dedicate themselves to, amongst other causes, sickle cell anemia, Fawe, Nawo, and so many others. In Buganda, she was fundamental in keeping the fire burning, even when it seemed like it had been permanently extinguished. Stood by her husband in exile when they could have easily taken the route of taking jobs and just denying their king and getting on with their lives and getting money. They kept that very, very, very dim ember alive. Between 1966 to 1993, Muchala Mpanga is unrivaled, is amongst those who are unrivaled in fighting for the restoration of our kingdom. For Uganda, Muchala Mpanga was a trendsetter. Aside from working for women's rights, Muchala Mpanga worked for human rights. When I was cognitive, I saw a number of meetings happening in our home with people that included then Minister of Defense Yoweri Museveni, then Minister of Regional Affairs Eria Kategaya, Dr. Samson Chiseka, Professor Kanyerezi, who lies over here, and several others. Initially, those meetings were about the establishment, I came to learn, of the Uganda Patriotic Movement, or the joining up with the Uganda Patriotic Movement. Later on, those meetings expanded to include Dr. Paul Kawanga Semogerere of the Democratic Party, Sevana Chizito, Oechtiwa Mayanja Nkanji of CP, and others, as they tried to form a coalition to work on a joint ticket for the 1980 election. That wasn't to be. But again, Mrs. Mpanga was working to fight bad governance and to protect those whose rights were being abused. When she could have taken a role of simply saying, I'm a widow, I have many children to look after, when the opportunity arose, Mrs. Mpanga offered herself up to stand for the National Constituent Assembly. Later on, for the NRC, I think it was initially, and then later on for the Constituent Assembly. She didn't succeed in the Constituency Assembly, but was eventually elected to Parliament. She was the first Minister of Gender, or Women in Development as it was then called, and she was also a Minister of Primary Education. Her record in all those areas has been spoken about, and in all these things she served for the love of her family, for the love of her country, for the love of her community, for the love of her region, and for the love of Africa.
In everything she did, she was authentic, honest, loyal, committed, and dedicated to the service of others above self. In short, she was dedicated to the service of humanity, and as Sekabaka Mutesa told us, the service of humanity is inseparable from the worship of God. Here lies a woman who dedicated herself to the worship of God. Mama Umulamirembe. Byebyo okwogera kw'abaana ab'omugenzi maama Joyce Rovincer Mpanga bye boogedde ku maama mu biwulidde bamutendereza engeri gye yabamentalingamu oba gye yabazimbamu gye yabafuulamu ab'omuwendo nga bwe bali boolaba bonna famire abaana buli avaayo erinnya weeriri erinnya balikutte batadde waggulu erya famire lwa maama ate nga tata yamufaako nga bakyali naye asobodde okuwanirira erinnya lya famire ne lifuuka ekyamaanyi ne kati wagendedde era lireese ery'amaanyi era erinnya lya famire likyagenda mu maaso. Tweyanzizza mwenna abalina kye bakoze mu bulamu bwa maama ono era mwenna batembeese okubafuula ekyenjawulo. Mwenna mwebale muli b'amaanyi nammwe era mwebale kumuweesa kitiibwa obutamuswaza ate na ffenna bannankyukakyuka baagala enkyukakyuka bannayuganda ffenna mwe tuli twongere okumuyigirako n'okumulabirako ebirungi ebyo bw'abadde yeeyisa ku lwa Uganda yaffe n'ensi yaffe. Mbaagala nnyo mwenna abaliko Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba nga tubiddamu ebigambo tubyogere mweraba.